Good morning, everyone. Integral University Faculty of Humanities and Social Sciences is organizing a guest lecture to celebrate Gandhi and Shastri Jayanti on the theme of राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान. Now, I would like to invite Dr. Tabinda Anjum ma'am to address the department and university. Welcome, Tabinda Anjum ma'am. Thank you, Soumya ma'am, for inviting me to introduce university and our department. Good morning, one and all gather online. I, Dr. Tabinda Anjum, Assistant Professor, Humanities and Social Sciences, on behalf of the Integral Fraternity and Department of Humanities and Social Sciences, feel privileged to give a brief introduction of Integral University and Department of Humanities and Social Sciences on the occasion of Gandhi Jayanti and to celebrate Jayanti of our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri. The dignitaries and chairperson, founder and chancellor Professor S.W. Akhtar, Professor Pro Vice Chancellor Dr. Nadeem Akhtar, Vice Chancellor Javed Musarrat, DSW Professor M.A. Khalid, and Dean Professor Shahid Amin, HOD Ma'am Zeba Akil, respected guest speaker Professor PARWEZ NAZIR sir, and welcome and student and all faculty members, welcome you all. Integral University is a dream project of our Chancellor, Professor S.W. Akhtar. By his hard work and dedication, University got recognized by UGC in April 2004. It consists 11 faculty, 25 departments, 12,000 plus students, 2,500 plus hostlers, 35,000 plus alumni, which includes IRPS, IES, IPS, DPS officers, academicians. Apart from these, our alumni pursuing PhD, postdoc, various projects across the world. For the smooth academic functioning, university provides amenities such as internet facilities, canteen, transport, hostel, playground, health center, bank, post office, and university guest house. Apart from our university, our department, Humanities and Social Sciences, consists five major subjects of humanities include psychology, history, economics, sociology, pol science, which offers UG, PG, and research programs. Department of Humanities having well qualified faculty in their respective subjects. Apart from UG program in all five subjects, our department offer PG in history, MA in history, MA in psychology, MA in clinical psychology, MA in international relation, MA in public administration, MA in economics, MSW, and research program in sociology, psychology, pol science, and economics. This is the short introduction of our university and department. Now I would like to hand over mic to Dr. Pallavi ma'am for the introduction of respective guest speaker, Professor Parwez Nazir sir. Pallavi ma'am. Good morning, everyone. I consider myself extremely fortunate to have the opportunity to address you, sir, as our guest today. As our integral university and faculty of humanities and social sciences commemorates Gandhi and Shastri Jayanti on the theme of राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान.
And on behalf of Integral University and Faculty of Humanities and Social Sciences, I cordially welcome our distinguished guest, Professor Parwez Nazir sir, and you all as well. Professor Parvez Nazir sir is a well-known figure in the field of modern Indian history. He earned his doctorate from the Center of Advanced Study, Department of History, Aligarh Muslim University. The topic of his research was social and political trends in Urdu journalism, 1850 to 1906. He had qualified a junior research fellowship in the year 1994 along with the other academic scholarships. He has been continuously enlightening students since 2000, which is almost 22 years of his teaching career. One scholar completed his MPhil under his supervision. Three research scholars completed their PhDs, and he is still mentoring four more scholars. Uh, and he has spent nearly 17 years doing doing excellent research. He is quite proficient in almost five languages, as Persian, Urdu, Arabic, Hindi, and English. He is presently working on following books as entitled Role of Muslims in Indian Freedom Movement 1857 to 1947, which is sponsored by Objective Studies, New Delhi. And the other pipeline works are Revolt of 1857 and Urdu journalism, Urdu Press Political Awakening in India. He wrote about 16 research papers, 10 plus articles, and did translation work of seven primary sources. He reviewed four books and attended a workshop as well. In Aligarh Muslim University, he also worked with the Center of Distance Education to frame lesson plans of history there. He did participation in almost 60 national and international conferences and chaired more or less 10 invited lectures, sessions, international conferences, and seminars. Sir is also the member of Indian History Congress and Rajasthan History Congress. And our guest doesn't require a formal introduction, as you all must have heard about his endeavors and endless contribution to society. So give a huge applause as I call upon Professor Parvez Nazir, sir. Before we call upon our guest, I requested our HOD ma'am to come and give a formal introduction to our guest, ma'am. Please welcome our guest. Good morning, all of you. On the behalf of Faculty of Humanities and Social Sciences and the entire Integral University, I welcome Professor Parvez Nazir Saab. He is a professor in Center of Advanced Study, Department of History, Aligarh Muslim University. With a warm heart, I welcome Sir, who took out time from his busy schedule and has joined us and has given us his confirmation that he will introduce the life of Gandhi and Shastri ji and enlighten us in this direction. I hope our session would enlighten the students for the future programs. I welcome you, sir.
So ہاں انکل kindly. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا اب آئی آواز Ah, آ رہی sir. ہے؟ Now we can hear you. Yeah, اچھا sir. اچھا اوکے Welcome, اوکے sir. اوکے 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 تھینک یو تھینک یو میم تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. I am Thank you. thankful to Integral University and entire staff for inviting me and giving me opportunity to interact with all of you and sharing my ideas on Mahatma Gandhi, the great soul, and Lal Bahadur Shastri ji, the then Prime Minister of India, regarding their contribution for in the nation building. First of all, I am thankful to Professor Wasim Akhtar Saab, the founder Vice Chancellor of Integral University, Dr. Nadeem Akhtar, Pro Vice Chancellor, Professor Javed Musarraf Saab, the Vice Chancellor of Integral University, Shahid Ali Khan Saab, Dean Faculty of Humanities, and Professor Zeba Akil, Chairperson of the department. And I'm also thankful to the entire organizing team, and especially my students, a student Ansal, who talked to me and he requested me to speak on this theme. And my dear students, senior faculty members of Integral University, and this is very vast theme which I suppose to cover in half an hour or more than 45 minutes, I think so. And these two great people, particularly speaking Mahatma Gandhi, the father of nation. It is not very easy task to speak and summarize Gandhi's contribution to the nation. اس سلسلے میں گاندھی کے کنٹریبیوشن آج ہم گاندھی جینتی منا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کے کارنامے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن ہے جو دیش کے لیے، نہ صرف دیش کے لیے بلکہ انٹائر ہیومینٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم سب اکٹھے ہیں. ایک شعر ان کی نظر ہے، سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد تھی ایسی جو بھلائی نہ گئی. دس واز دی کنٹریبیوشن، دس واز دی پرسنالٹی آف مہاتما گاندھی. ریگارڈنگ دی کنٹریبیوشن آف مہاتما گاندھی، میں اگر پھر ایک ماتا پرشاد کا ایک نظم تھی، اس کے کچھ حصے میں سنانا چاہوں گا جو ان کا ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے کنٹریبیوشن کو، کہ مہاتما گاندھی نے کس انداز سے ہندوستانی زندگی کو، انڈین لائف کو، سوشل لائف، پولیٹیکل لائف، اکنامک لائف، کلچرل لائف، اسپریچول لائف کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا، کس طریقے سے انسپائر کیا. جوانوں میں وقت کی رفتار پیدا کی. دی ہول ینگ جنریشن rushed behind Gandhi, followed him, obeyed him, and that is why India got her independence. جوانوں میں وقت کی رفتار پیدا کی، زبان دل میں تم نے فطرت اظہار پیدا کی. Now it was because of Mahatma Gandhi. The whole generation in our country started expressing their ideas against the mighty British imperialism, colonialism, which was exploitative. تو زبان دل میں تم نے فطرت اظہار پیدا کی، نگاہ دل میں تم نے قوت دیدار پیدا کی. The British were very mighty. British were having all power, all resources, economic force, political force. Now ان کے خلاف ایک ہمت اور ایک عزم ہندوستانیوں کے دل میں مہاتما گاندھی نے پیدا کیا، مزاج زندگی میں جرأت ایثار پیدا کیا. اور یہ گاندھی کا کنٹریبیوشن ہے، سول گاندھی کا کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے پوری ایک جنریشن تیار کی جو برٹش فورس کے سامنے بغیر آرمز کے، بغیر ایمونیشن کے نہتے لڑنے کے لیے ایک جرأت، کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے ایک جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مہاتما گاندھی نے بہت ہی اچھے انداز میں لوگوں کے دلوں میں یہ جرأت پیدا کی. جب مہاتما گاندھی رابندر ناتھ ٹیگور سے شانتی نکیتن میں ملے، رابندر ناتھ ٹیگور سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہاں سے انہوں نے ایک لیسن حاصل کیا. وہ لیسن تھا ایثار، وہ لیسن تھا قربانی. اور رابندر ناتھ ٹیگور نے مہاتما گاندھی کو اپنا نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہاتما گاندھی از دی نیم another name of self sacrifice. his life is self sacrifice. مہاتما گاندھی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کے عوام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور
उसी जज्बे को माता प्रसाद ने ईसार और कुर्बानी का नाम दिया है। मिजाज जिंदगी में जुर्रत ईसार पैदा की, नुमाया हो गया खूने शहीदाने वतन से। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनका ही ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें हिंदुस्तान को आजाद कराया। फरोजा है जमाने में चिरागे अंजुमन से। This was the poem written by Mata Prasad, which reflects the contribution, achievement of Mahatma Gandhi in the freedom struggle, in the freedom movement. सबसे बड़ी बात जो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो लिगेसी, जो उन्होंने फिलॉसफी, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस, जो उन्होंने थॉट्स, पॉलिटिकल थॉट और सोशल आइडियाज, जो इकोनॉमिक आइडियाज और जो कल्चरल आइडियाज दुनिया को दिया, वो आज भी बाकी हैं और बाकी रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। यही वजह है कि ये नेहरू ने कहा था उनके डेथ पे कि ए लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ। यही है कि जिसमें ल्यू टॉल्स्टॉय ने कहा था कि एक रेयर फेनोमेनन थे महात्मा गांधी। बर्नार्ड शॉ, दुनिया के तमाम फिलोसफर ने अपने नजराने अकीदत पेश किया और उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके अचीवमेंट्स को उन लोगों ने हाईलाइट किया, रिमेंबर किया। हम हर साल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को 2 अक्टूबर को यौम पैदाइश के दिन याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वो हिंदुस्तान के उन लीडर्स में से हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने और जिन्होंने महात्मा गांधी की जो लीगेसी है, जो उनके शेयर्ड वैल्यूज थे, उन वैल्यूज को पूरी की पूरी अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म किया, पूरी अपनी जिंदगी को एडेप्ट किया उसके मुताबिक, गांधीयन टीचिंग, गांधीयन आइडियाज, गांधीयन फिलॉसफी। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने देश में तो उन्होंने उन तमाम आइडियाज को, उन्होंने तमाम उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट किया और लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया। नाउ गांधी के बारे में हम ब्रॉडली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया मसाइल से घिरी हुई है, challenges हैं. For example, we can say recently we can cite the example of Russia and Ukraine war. हमारी निगाहें फिर जाके वहीं टिकती हैं कि आखिर पीस कैसे दुनिया में एस्टेब्लिश होगा, एक पायदार पीस कैसे आएगा। फिर वहीं हम फिर गांधीयन फिलॉसफी की तरफ जाते हैं जहां गांधी ने नॉन वायलेंस का फलसफा दिया था और दुनिया को एक पैगाम दिया था कि हाउ peace is necessary for the world. Why peace is necessary for the world? Because without peace कोई भी डेवलपमेंट, या सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वॉर्स जहां शुरू होती हैं वो बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी लाती हैं। लिहाजा महात्मा गांधी का ये हमेशा ये कोशिश रही, ऑलवेज ही ट्राइड, ऑलवेज ही endeavored, always he approached to the people how to bring peace, and only peace can bring prosperity, and peace can brought happiness to the human beings. This was the philosophy, this was the idea that he had contributed to the world politics and in Indian politics especially, particularly. The challenges posed to modern society are various. For example, terrorism, for example, injustice, for example, exclusion of the lower classes or the deprived classes, deprivation of the right of the oppressed people. Everywhere in the world you will find this is going on. Environmental protection is a great issue. Now climate change is threatening the life of the common people. Now the race for armament, particularly speaking after the Russia and Ukraine war, we do find there was race for armament, and there is possibility that a nuclear war is going to take place or the third world war is going to take place. Nuclearization and its threat, rehabilitation issue. जब वॉर होती हैं तो काफी लोग इस मुल्क से उस मुल्क दरबदर होते हैं, बेवतन होते हैं, बेसहारा होते हैं. Displacement of the local people, dislocation of the economy, and this creates problem of poverty, starvation and hunger
انٹالرنس. یہ تمام چیلنجز آج دنیا کے سامنے ہیں, اور یہ چیلنجز ہمیشہ دنیا کے سامنے رہی ہیں, اور اس کو جو قائد ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے طور پر اس کو سولوشن نکالتے ہیں, ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سچویشن میں جہاں جب دنیا وار ٹون ہے, بالکل اس وقت وار کی دہلیز پہ ہم کھڑے ہیں, اس وقت مہاتما گاندھی کی جو آئیڈیاز ہیں, جو مہاتما گاندھی کی جو فلسفی ہے, جو انہوں نے ایک وائبرنٹ ماڈل دیا تھا, اس ماڈل کو ہم اڈاپٹ کر کے دنیا میں ایک پائیدار, ایک مضبوط قسم کا ہم کہ امن قائم کر سکتے ہیں, which has threatened the existence of the humanity. مہاتما گاندھی کے جو آئیڈیاز ہیں, جو فلسفی ہیں, particularly we can say that کہ ان کی وہ آئیڈیا جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنلزم از ناٹ بیڈ, ان اٹ سیلف اٹ از ناٹ بیڈ. نیشنلزم میں کے ساتھ ساتھ جو چیز آتی ہے, نیرونیس آتی ہے, سیلفلیسنس آتی ہے, سیلفشنس آتی ہے, ایکسکلوسیونیس آتی ہے, دوسروں کے جو رائٹس ہیں, جو پولیٹیکل رائٹس ہیں, جو سوشل رائٹس ہیں, جو اکنامک رائٹس ہیں, ان پہ جب اٹیک ہوتا ہے یہ خطرناک ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ یونٹی آف دی ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, یونٹی آف دی ریلیجنس کی بات کر رہے ہیں. ناؤ دی انٹائر ورلڈ از ٹرانسفارمڈ انٹو دی گلوبل ولیج, نو ڈاؤٹ. لیکن جو چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کو ہم گاندھین فلسفی یا دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, انہوں نے جو آئیڈیاز دیے ہیں پیس کو لانے کے لیے, ہم ان پر چل کر کے لیٹر آن یہ دیز لیگیسی ور فالوڈ بائی مینی لیڈرس آف دی ورلڈ. نیلسن منڈیلا واز دیئر, گاندھین فلسفی سے بہت زیادہ متاثر سے. دلائی لاما از دیئر, جو گاندھین فلسفی سے متاثر تھے. مینی مور لیڈرس وی ڈو فائنڈ who brought revolutionary changes, who transformed the world politics, and they fought for their nation. For example, Nelson Mandela. یہ تمام لوگ اپنے گاندھی کے فلسفی, گاندھی سے انسپائر ہو کر انہوں نے ایک بڑا اور ایک پائیدار اور ایک مضبوط پیس قائم کرنے کی دنیا میں کوشش کی تھی. گاندھین فلسفی کا ہی امپیکٹ ہے, یہ گاندھین فلسفی کا ہی امپیکٹ ہے. سول رائٹ موومنٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں چلتا ہے, اینٹی اپارتھائڈ موومنٹ ساؤتھ افریقہ میں چلتا ہے, پرو ڈیموکریسی موومنٹ ایسٹ یورپ میں چلتا ہے, پرو پیس موومنٹ ان پیلسٹائن میں چلتا ہے. یہ تمام موومنٹس اور دنیا میں انجسٹس کے خلاف, ان ایکویلٹی کے خلاف جو جنگیں چل رہی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں مہاتما گاندھی کی جو فلسفی تھی کہ انجسٹس کو کیسے دنیا سے ختم کیا جائے, ان ایکویلٹی کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے, یہ ان کی فلسفی کے کہیں نہ کہیں وہ لیڈرز اسپائر تھے. نیلسن منڈیلا, اگر آپ پڑھیں ان کی لائف اور جینی کو, تو ہی واز اے گریٹ ایڈمائرر آف مہاتما گاندھی. مہاتما گاندھی خود ہی ورلڈ یونٹی کی بات کرتے ہیں, ریلیجن, یونٹی آف دی ریلیجن کی بات کرتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں وہ؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. مہاتما گاندھی نے دنیا کے تمام ریلیجنز کا اسٹڈی کیا, اور تمام ریلیجن کی جو اچھائیاں تھیں, جو خوبیاں تھیں, انہوں نے ان تمام کو اپنی فلسفی میں اڈاپٹ کیا. تو دس واز دی گریٹنس. فار ایگزامپل ہندوازم, اسلام, کرسچینٹی, بدھزم, جوڈائزم, سکھزم, تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا. انگریزوں کے خلاف جب ہندوستان میں جنگ و جہد کر رہے تھے فریڈم اسٹرگل کے دوران, تو ان کا یہ پیغام تھا کہ ہم نن وائلنٹ رہیں گے, ہم اہمسا پہ چل کر کے آزادی حاصل کریں گے. اس وقت یہ لگا تھا کہ یہ فلسفی شاید کارگر نہیں ہو, لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ گاندھی نے اہمسا پر چل کر کے, گاندھی نے اہمسا کو اڈاپٹ کر کے نن وائلنس کے ذریعے ستیاگرہ, ایک فلسفی تھی جو گاندھی نے اڈاپٹ کیا, اس ستیاگرہ پر چل کر کے گاندھی نے پورے دیش کو آزاد کیا اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم ان راستوں پر چل کر کے مائٹی اور پاورفل نیشن سے ہم لڑ سکتے ہیں, اور ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں, اور دنیا لوگوں کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. لیو ٹولسٹائی نے رسکن بانڈ سے بہت دنیا کے گریٹ فلاسفرز, گریٹ مائنڈ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, ان سے متاثر تھے, اور ان کے تمام آئیڈیاز کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. فار ایگزامپل رسکن کی ایک کتاب ہے انٹو دس لاسٹ. اس کتاب سے وہ اتنے متاثر تھے کہ اس کتاب کو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ, گجراتی زبان میں ترجمہ کیا, اور اس کا نام رکھا تھا سروودیا. سروودیا ایک فلسفی ہے. اس فلسفی کا ویلفیئر آف دی آل,
इस फिलॉसफी, ये सर्वोदय की जो फिलॉसफी है, वेलफेयर ऑफ द ऑल, गुडनेस ऑफ द ऑल, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस और इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय, मीनिंग बाय दुनिया में जो भी लोग हैं, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फिलॉसफी ऑफ J.M. मिल, जहां वो कहते हैं ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब स्टिल पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ग्रेटेस्ट गुड। लिहाजा महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी सर्वोदय में, सर्वोदय फिलॉसफी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के भलाई हो। यही लीगेसी है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस फिलॉसफी को लेके चले। लाल बहादुर शास्त्री भी पूरे के पूरे जो फिलॉसफी थी, शेयर्ड वैल्यूज की लेगेसी थी, जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, जिसको गांधी ने मुतासिर किया, जिसको गांधी ने एक नई दशा और दिशा दिया, लाल बहादुर शास्त्री उन्हीं फिलॉसफीज पे काम करके उन्होंने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल आइडियलिज्म को, पॉलिटिकल फिलॉसफी को, सोशल फिलॉसफी को और इकोनॉमिक फिलॉसफी को, इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। इस सिलसिले में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जेंडर स्टडीज, वीमेन एम्पावरमेंट की बात कही जा रही है। और ये महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली स्पीकिंग, हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जिस कदर सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट के लिए किया और जो उन्होंने स्टेप लिए, जो उन्होंने आइडियाज लिए, उन्हीं पर चलकर आजादी के बाद हिंदुस्तान औरतों को एम्पावर करने में बहुत हद तक सक्सेस हासिल किया है और उन आइडियाज को फंडामेंटल प्रिंसिपल बना करके अभी आगे और चलने की जरूरत है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वीमेन को एम्पावरमेंट किया जा सकते हैं। महात्मा गांधी औरतों की दशा को देख करके बहुत ही मायूस होते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। उनका यह था कि औरत एक शक्ति है, नारी एक शक्ति है, औरत को वीक कहना ये गलत है, नॉट जस्टिफाइड। औरत women are equal to men and therefore they are superior in many ways. Gandhi tried to prove that they are superior. Today's world has proved in different domain of life, either it is entrepreneurship, either it was the politics, either it was a cultural domain, either it was the social life, the women are had played or are playing dominant role and they are at the forefront. So how they were inspired? They were inspired because of the ideas, the policy makers or the planning or the policy makers or the decisions makers have adopted these ideas which was propounded by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi encouraged women to come for constructive program. He also indulged, requested them to participate in the civil disobedience movement, non-cooperation movement, and many quit India movement. And the role they played, you know all, which kind of role the women had played during all these mighty movement which was launched to dislodge the British imperialism from India. तो साल्ट सत्याग्रह में जो रोल हिंदुस्तान की औरतों ने, जो हिंदुस्तान के मर्दों ने अदा किया, उसको देख करके एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसका नाम मिल वेबर था, उसने कहा था कि मैंने ऐसी जंग दुनिया में कहीं नहीं देखी थी और नहीं कहीं सुनी थी, because the people sacrificed their life, people the way they behaved against the British, they fought against the British imperialism. It was unique and wonderful experience. So who inspired? It was Gandhi who inspired. And who later on provided opportunity to these women? It was Lal Bahadur Shastri ji who provided or who translated the dreams of Mahatma Gandhi, who translated the ideas of Mahatma Gandhi as a prime minister into the success story. I'll come to that. The picketing wine shops and other intoxicated shops. You know, liquor is a great problem. Liquor is ruining
millions and million families in India. And Gandhi was against this. Gandhi asked to picket all these shops so that the business or the trade in this illegal or the wine or intoxication could come to an end. And now the government from time to time, the many governments in our country, many provincial government or the state government are taking a strong action against this. Now this was the inspiration. The idea was given by Mahatma Gandhi. If you want to save the family, if you want to save the people from the evils of the intoxicant, evils of the liquor, then you have to ban. And for this he shown a path to the women's کہ کس طریقے سے آپ کو اس کو پیکٹنگ کے ذریعے اس کو ختم کرنا ہے. فار دی سیلف پروموشن, ہاؤ ٹو میک ویمن اکنامیکلی پاورفل, گاندھی نے چرخا, گاندھی نے کھادی کا آئیڈیا دیا, جس سے دیہات کی رورل ایریاز کی ریموٹسٹ ایریاز میں جو عورت رہ رہی تھیں ان کو ایک آئیڈیا ملا کہ کس طریقے سے کھادی کے ذریعے, چرخا کے ذریعے, کس طریقے سے کاٹیج انڈسٹریز کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور عورتوں کو ویمن کو پرٹیکولرلی ہم امپاور کر سکتے ہیں. اکنامک امپاورمنٹ ہو سکتا ہے جب ان کے پاس پیسہ آئے گا اور ریسورسز ہوگا. دس واز دی آئیڈیا. یو کین سے دیٹ کہ آج کے میک ان انڈیا, میڈ ان انڈیا اسٹارٹ اپس, these were the startups idea taken from Mahatma Gandhi when the idea was launched or started by Mahatma Gandhi. He asked women to participate in Indian National Congress. He asked them, requested them to participate in the freedom movement. اگر آپ کوئٹ انڈیا موومنٹ کی اسٹڈی کیجئے, تمام لیڈرز ہمارے جیل میں چلے گئے, جتنے پرومیننٹ لیڈرز تھے ان کو برٹش نے اریسٹ کر لیا. تو فار یور انفارمیشن, اٹ از ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ ویمنس فرنٹ پہ آئی ہیں, ویمنس نے لیڈرشپ قبول کیا ہے, ویمنس نے وہ لیڈرشپ کو ایک دشا اور دشا دیا ہے, اور ایون کے انڈر گراؤنڈ جا کر کے انہوں نے پورا ایک ریڈیو اور کمیونیکیشن اسٹیبلش کیا لوگوں سے, جنتا سے, اور اس طریقے سے ویمن ایکٹیو پالیٹکس میں آتی ہیں. اٹ واز دی کنٹریبیوشن ٹو دی نیشن دیٹ واز پلیڈ بائی مہاتما گاندھی جی. وومن ان اکنامک اسفیئر, ابھی ہم نے کھادی کی بات کی تھی, کھادی اور سودیشی کی بات کی تھی. فرنچائز اور رائٹ ٹو ووٹ فار ویمن, ایجوکیشن ٹو دیم. گاندھی کا آئیڈیا تھا کہ فرسٹ ایجوکیٹ دیم, ان کو ایجوکیشن کی بات کی, اور جو جس سوشل ایونٹس سے وہ گزر رہی تھیں ان سے ان کو کہا کہ بھائی ان کو یہاں سے نکالنا ہوگا, ستی کو بینڈ کرنا ہوگا, پاورٹی کو ختم کرنا ہوگا, ویمنس رائٹ کی انہوں نے بات کی. ٹو بلڈ ریلیجیس اینڈ ایتھنک ہارمنی, ایلیمینیٹ the injustice of the caste. Untouchability is another area, another domain where the people were deprived, where people were excluded from the mainstream of the life. And now Gandhi, throughout his life, worked for the upliftment of the Harijan. This was carried, this legacy, this value, social value, later on carried by the respective prime ministers of India, and they did. And now today we do find, now we have achieved a lot, but we have to go along to achieve justice for all, to achieve upliftment of the all, to provide equality to all, to include those people who are deprived, those people who are excluded from the mainstream, those people who are marginalized, unko hum mainstream mein abhi bhi lana hai. And now the government, it is the responsibility of the government, coming governments of the coming generation politician, coming generation youth, کہ ان کو کس طریقے سے ہندوستان میں جسٹس کے ذریعے ایک اکویٹیبل سوسائٹی قائم کرنا ہوگا, where there will people live in friendly, where there will be peace and prosperity and happiness. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آئنسٹائن نے مہاتما گاندھی کو کہا تھا کہ he was a role model for generation to come, and this role model یہ آپ کو بننا ہوگا, یوتھ آف دی نیشن کو بننا ہوگا, ان میں پوٹینشیل ہے کچھ کرنے کے لیے, گاندھین آئیڈیاز. لہٰذا یہ کیسے آ سکتا ہے جب ہم گاندھی آئیڈیاز کو پڑھیں گے, گاندھی پہ کتابوں کو پڑھیں گے, ان کے کلیکٹڈ لیٹرز کو پڑھیں گے.
ان کی جنریشن، ان کے بعد کی جنریشن جو تھی، فار ایگزامپل جواہر لال نہرو، فار ایگزامپل لال بہادر شاستری. لال بہادر شاستری جی کی اگر جیونی پڑھیں آپ، جو ماڈرن انڈیا کے معمار ہیں، تو یو ول فائنڈ کہ ہاؤ ہی واز انسپائرڈ، ہاؤ ہی کیریڈ دی لیگیسی جو مہاتما گاندھی نے اپنے آئیڈیاز کی شکل میں، انسٹیٹیوشن کی شکل میں، اپنی فلسفی کی شکل میں جو انہوں نے لیگیسی چھوڑی تھی، اس کو کس طریقے سے لال بہادر شاستری جی نے کیری کیا تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. لال بہادر شاستری یو پی میں کیبنٹ منسٹر تھے. ٹرانسپورٹ منسٹری جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف our country any اسٹیٹ جہاں انہوں نے عورتوں کے امپلائمنٹ کے لیے گورنمنٹ سروس میں باقاعدہ انکریج کیا اور ان کو اپوائنٹمنٹ دیا ان ایز اے کنڈکٹر. تو دس واز دی فرسٹ اپرچونٹی وی کین سے shared or given to women's of this country to fight. Now this we can say that یہ لال بہادر شاستری نے عورتوں کے امپاورمنٹ کے لیے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لال بہادر شاستری جی واز دی مین آف دی وائٹ ریولوشن. ہندوستان میں جو وائٹ ریولوشن کا جو آئیڈیا ہے، ہندوستان میں جو وائٹ ریولوشن آتا ہے، اس کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ورگیش کورین ہے، جن کو وائٹ مین کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ یہ آئیڈیا، پورا کا پورا آئیڈیا جس کو کنسیو کیا، جس کو ایکسیکیوٹ کیا، یہ آئیڈیا لال بہادر شاستری جی کا تھا. یہ کیوں آئیڈیا تھا؟ تاکہ اس سے غریب تر لوگ اس سے بینیفٹڈ ہو سکیں، اور ان کا یہی آئیڈیا تھا کہ ملک کا پروڈکشن ہو، اس کو پروپوگیٹ کیا جائے، ملک کو کیسے زیادہ سے زیادہ کوانٹیٹی میں، ہیوج کوانٹیٹی میں پروڈیوس کیا جائے. اور یہی رزلٹ ہے کہ امول ملک کارپوریشن آنند میں قائم ہوا، نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ قائم ہوا. اور یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے، اس سے جہاں جہاں وائٹ ریولوشن جیسے آنا شروع کیا، یو ول فائنڈ کہ اس سے لوویسٹ آف دی لوویسٹ جو سوسائٹی کا طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں بینیفٹ ہوتا ہے، اور اس میں ویمنس بھی ہماری کہیں نہ کہیں آتی ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ویمنس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے بہت سارا کام کیا. فار ایگزامپل گرین ریولوشن، جہاں ہائی ایلڈ ورائٹی سیڈز کا استعمال کیا جاتا تھا، یہ آئیڈیا بھی لال بہادر شاستری جی کا تھا. لال بہادر شاستری جی نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، تو ہمارے ہاں بہت زیادہ پاورٹی تھی، ہمارے ہاں اسٹارویشن تھا، لوگ بھوک مری کا شکار تھے. لہذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جہاں پہلے لوگوں نے بہت سارے پروگرامز، بہت ساری پلاننگ، بہت ساری کمیٹیز بنی تھیں، اس کمیٹیز کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، ان ریکمنڈیشنز کو آگے لے جا کر لال بہادر شاستری جی نے گرین ریولوشن کو کہہ سکتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا اور آئیڈیا کو ایکسیکیوٹ کیا. پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، یہاں گرین ریولوشن آیا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو وہ مدد ملی. مہاتما گاندھی کے فریم ورک میں، ان کے پولیٹیکل فریم ورک میں کسانوں کا بہت اہم مقام حاصل تھا. انہوں نے کسانوں کے لیے بہت ویلفیئر میجرز اڈاپٹ کیے. ان کے جو ایکسپلائٹیشن تھا، ان کا جو سپریشن تھا، ان پہ جو ٹیکسز تھے، ان کو کسانوں کو اتنا باحوصلہ بنا دیا کہ کسان بائیکوٹ انڈیا موومنٹ 1942 کسانوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم ٹیکسیشن نہیں دیں گے، نو ریپرزنٹیشن نو ٹیکسیشن. اگر ہم کو ٹیکسیشن ریپرزنٹیشن نہیں ملے گا، ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم ایکسٹرا لیگل ٹیکس نہیں دیں گے. تو یہ مہاتما گاندھی کا کنٹریبیوشن تھا، جہاں انہوں نے کسانوں کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا جہاں وہ انگریزوں سے اپنی بات منوانے کے لیے کیا گیا. یہی لیگیسی مہاتما گاندھی کی لیگیسی تھی جو انہوں نے امپاور کیا تھا اپنے آئیڈیاز سے. اس آئیڈیا کو لال بہادر شاستری آگے لے کے چلے، جہاں انہوں نے ایک بہت پاپولر سلوگن دیا تھا، جس سلوگن کو ہم کہتے ہیں جے جوان جے کسان. جے کسان، کسان جو ہیں وہ جن انداتا ہیں، وہ
अनाज प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा उनके राइट्स को, उनके डिग्निटी को, उनको हमें ऑनर करना चाहिए, हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए. These were the ideas given by Mahatma Gandhi, or this idea was implemented or translated into a success story. Again, we do find that the security is a very important issue. 1965 ने पाकिस्तान में हिंदुस्तान पे इन्वेड किया. 1965 इंडो पाक वॉर शुरू हुआ. उस वॉर में कहीं भी इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने देश की सिक्योरिटी से और इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने देश के जो जवान थे बॉर्डर पे लड़ रहे थे उनको इनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की, और उनमें एक नया स्पिरिट ऑफ द सैक्रिफाइस टू द नेशन पैदा किया. एंड दिस स्पिरिट ऑफ द सैक्रिफाइस ही लर्नड फ्रॉम महात्मा गांधी, अबाउट whom रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि Gandhi's life, another name of Gandhi's life is sacrifice. लिहाजा इन्होंने उस वक्त जवानों से कहा था, ये आपकी कुर्बानियां जो हैं ये देश की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए किस जरूरत है. तो ये वो लिगेसी थी जो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो आज भी मशहूर है, जो इन किसानों के लिए एक क्या कहते हैं कि एक जमा मर्दी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. एंड इनकी जो लाल बहादुर शास्त्री learned a lot from Mahatma Gandhi's life. Mahatma Gandhi learned many things from the philosophers of the world, many things from the laureates of the world. For example, जब महात्मा गांधी शांति निकेतन में गए, when he met the great soul Rabindranath Tagore, जब एक कृपलानी कहते हैं कि उनसे महात्मा गांधी ने सिंप्लिसिटी, लव, ये दो चीजें हैं, कल्चरल एमालगमेशन, जहां दुनिया के कल्चर्स मिलते हैं, वहां से महात्मा गांधी ने ये लेसन लिया, और ही लिव्ड throughout his life a very simple life. और यही उनकी सिंप्लिसिटी थी, simplicity of the dress, simplicity of the ideas, simplicity of the उनके thoughts, जिसको विंस्टन चर्चिल कहता है जब वो निगोशिएट करते हैं, पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए जाते हैं विद द माइटी एम्पायर, तो इन ए वेरी ह्यूमिलिएटिंग मैनर वो कहता है हाफ नेकेड फकीर, महात्मा गांधी को कहता है. लेकिन दिस हाफ नेकेड फकीर फॉर विंस्टन चर्चिल ब्रॉट फ्रीडम टू इंडिया, और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा. दिस वाज द फोर्स, दिस वाज द माइट ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ महात्मा गांधी. और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके इस सिंप्लिसिटी की जो नजरिया था, जो फिलॉसफी थी, वो उस पे कायम दायम रहे. लाल बहादुर शास्त्री के सिंप्लिसिटी की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे वाकयात हैं. एक कहानी यह है कि वो पुरानी कार जो उनके पास अपने थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए तो भी उन्होंने उस कार को ही इस्तेमाल किया, और ज्यादा मतलब बहुत ही उसमें पंप एंड शो उनकी लाइफ में नहीं था, बिकॉज दे वर द ट्रेंड, बिकॉज दे वर द इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, द ग्रेट सोल एंड द सिंप्लिसिटी ही शोन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द पीपल. तो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, यानी जब वो बत्ती का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का कम उतना ही इस्तेमाल करते थे जितना उनको जरूरत होती थी. मेनी मोर एग्जाम्पल्स. एंड ऑनेस्टी के लिए वो जाने जाते थे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में. लेकिन इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक आइडिया है कि हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, स्टारवेशन, पॉवर्टी, ये सारी चीजें हैं, इसको टैकल करने के लिए जो गांधी ने जो प्रोग्राम्स बनाए थे, जो गांधी ने जो आइडियाज दिया था नेशन को, उन्हीं आइडियाज पर चल करके नेशन, हमारे मुल्क ने काफी तरक्की की, और काफी गरीबों को गरीबी के उससे कुएं से, दलदल से निकाल करके बाहर लाए. उस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक आइडिया दिया था. उनका आइडिया था कि एस्केप ए मील इन पर वीक, हफ्ते में एक दिन खाना, एक वक्त का खाना आप तर्क कर दें,
اور یہ शास्त्री वर्त कहलाता था ये, टू मीट द फूड शॉर्टेज, तब हम फूड शॉर्टेज से मिल सकते हैं। हम ये जो फूड है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं गरीबों को खिलाने के लिए। दीज वर द ग्रेट आइडियाज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। और ये आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया? ये आइडिया उन्होंने महात्मा गांधी से लिया, बिकॉज दे वर द ट्रेन्ड बाय द महात्मा गांधी एंड अदर द लीडर्स ऑफ द कंटेम्परेरी इंडिया। He believed in the peace and peaceful development, not only for ourselves but for the people all over the world. उन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए जब हिंदुस्तान इंडो पाक वॉर हो रहा था, वॉर के बाद जब डायलॉग की बात आई, निगोशिएशन की बात आई, तो गांधी दिस लाल बहादुर शास्त्री गेव फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, नॉट मिस्ड ए सिंगल मोमेंट जहां पीस नेगोशिएशन के लिए जाते हैं। यू नो महात्मा गांधी होल पूरी जिंदगी में उनका एक आइडिया था कि आइडिया द डायलॉग, interfaith dialogue, intercommunitarian dialogue, inter-country dialogue, intercontinental dialogue to achieve the world unity, to achieve the world peace. लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हीं आइडियाज से मुतासिर थे और मुतासिर होकर के उन्होंने पीस निगोशिएशन के लिए गए। और उनका ये मानना था कि दुनिया में जब तक पीस और अमन नहीं आएगा तब तक दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम नहीं एस्टेब्लिश हो सकता है, दुनिया में शांति नहीं हो सकती है, जब शांति नहीं हो सकती है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जो गांधी का आइडिया था कि यूनिटी एंड सोलिडरिटी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, यूनिटी अमंग द communities, unity between the religions of the world, unity among the people, unity among Hindu and Muslim. This was the core watchwords of the of Mahatma Gandhi. And now शास्त्री जी उन्हीं पैराओं में चल करके हम देखते हैं कि उन्होंने इस वॉर को खत्म करने के लिए कोशिश की थी। वॉर के वक्त एक वाकया हुआ था, वो वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान के सामने आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई। उन्होंने उस वक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें पैसों की जरूरत है। तो उस्मान सेकंड निजाम हैदराबाद उस वक्त उन्होंने अपने पूरा खजाना गवर्नमेंट के लिए खोल दिया था। दिस वाज द ग्रेट because that man was inspired, that man was influenced by the ideas, simplicity, and his cause for the peace and justice, and the cause for which he fought against aggressor. ये उनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था, building of a socialist democratic democracy at home, freedom and prosperity to all, maintenance of peace and friendship with all nations of the world। बहुत मशहूर स्पीच है लाल बहादुर शास्त्री की। उसमें उन्होंने कहा था कि सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट को हिंदुस्तान में कायम करना होगा, फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी को हिंदुस्तान में लाना होगा सबके लिए, जहां अमीर गरीब, विलेज, रूरल एरिया, अर्बन एरियाज तमाम लोगों को मिल सके। और जो सबसे अहम बात कही थी उन्होंने, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए कि आज की तारीख में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इस ग्लोबल विलेज बनने के बाद अगर कहीं वॉर हो रहा है तो उसका पूरा इंपैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ बिकमिंग ग्लोबल विलेज। लिहाजा दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, वो पीस की जरूरत है। जब पीस आएगी तभी जाकर के प्रॉस्पेरिटी मुमकिन हो सकेगा, और जब प्रॉस्पेरिटी होगी तब जाकर डेवलपमेंट हो सकेगा, और डेवलपमेंट will bring prosperity and peace to the people in their mind. So this was the ideas of Mahatma Gandhi, how it influenced Lal Bahadur Shastri, not only Lal Bahadur Shastri, the respective president and respective politicians of the country, and they started programs and policies following his ideals to make all these success. गांधी की जिंदगी हम कह सकते हैं कई हिस्सों में हम बांट सकते हैं। गांधी पे एक क्रिटिसिज्म, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम्स, लेकिन ये बात डजंट बियर ट्रुथ। गांधी का अगर हम काठियावाड़ का एक्सपेरिमेंट, काठियावाड़ कनेक्शन, राजकोट का कनेक्शन, अब्दुल्ला भाई एंड कंपनी का कनेक्शन,
को अगर हम स्टडी करें तो वी विल फाइंड कि हाउ ही वाज when he learned the basic idea of shared values, to respect each other's religion, to respect each other social values, the customs and tradition, basically from the Rajkot, where his father, where his grandfather, that was a Muslim estate, and where he learned from all, from the Muslim society. So therefore he had great respect for the religion. Therefore he had great respect for the community. So he learned many things from the Christian world. So he learned from many things from the Christian, Jewish Judaism. And therefore his ideas was amalgamation of all these cultural, the cultural, क्या कहेंगे, cultural phenomenon. Gandhi was influenced by all this. Gandhi, when unki journey, 3 journeys you can say that transformed the life of Mahatma Gandhi. First journey, when he was traveling from the Durban to Pretoria, at the station of Pittsburgh, he was thrown out from the compartment in spite of having first class ticket. He was not allowed. तो ये रेशियल एक्सपीरियंस था, जहां उन्होंने, गांधी ने ये हौसला किया और आइडिया सबसे पहले ये दुनिया को दिया कि सोशल प्रोटेस्ट, बैठ करके इंडिविजुअल सोशल प्रोटेस्ट. नाउ पीपल केम एंड जॉइंड हिम एंड नाउ दे बिकेम ए होल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड मूवमेंट, और पूरे एक अपार्थाइड मूवमेंट खड़ा कर दिया. तो ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक आइडिया है जो इंस्पायर करता है नई जनरेशन को कि आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना होगा, एक प्रोटेस्ट करना होगा, सोशल प्रोटेस्ट जो महात्मा गांधी ने किया था, टू प्रोवाइड इक्वलिटी, टू इंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी, टू ब्रॉट पीस इन द, टू ब्रिंग पीस इन द सोसाइटी. दिस वाज द आइडिया. दूसरा जर्नी उनका होता है इंग्लैंड को. आफ्टर गेटिंग हिज एजुकेशन बार एट लॉ, जब हिंदुस्तान आते हैं, फर्स्ट मुकदमा अपने अंकल का लड़ते हैं, जहां ही वाज नॉट सक्सेसफुल, फेल्योर. जेबी कृपलानी कहते हैं इसे फ्रस्ट्रेशन एट होम इन कैरियर. नाउ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय दादा भाई, अब्दुल्ला भाई एंड कंपनी, इनवाइटेड टू साउथ अफ्रीका, जहां जाकर के साउथ अफ्रीका में ही मेट द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट सिविलाइजेशन, और जहां he interacted with the people. He believed in the active interaction, cultural interaction, political interaction, healthy dialogues to do away with the injustice, to ensure or bring peace. So these were the idea. Negotiation is must for any solution. Now the third journey, we can say, when he went to England after getting his education और complete करके आ गए साउथ अफ्रीका, फिर ये गए इंग्लैंड गए स्टडी के लिए. Here again we do find he learned a lot. लंदन में क्या हासिल किया उन्होंने, वहां जब गए तो वहां तालीम के साथ साथ दूसरे जो कल्चर के लोग थे उनसे इंटरेक्ट किया. He learned the idea of democracy. He came to know about the democratic institutions which was functioning well in a United Kingdom. He came to know about the freedoms of speech and right, how it has empowered the people of that country, parliamentary system of the government, fundamental rights the people enjoyed in England. And now with this, when he came to India, he found contradictory things in India, because India was being deprived of all these democratic institutions, parliamentary system or anything, and the right, everything they were deprived of, they were denied of, they were exploited at the will of the British. हिंदुस्तान की तारीख में 1498 जब वास्को डिगामा हिंदुस्तान आता है, 1631 दिसंबर 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी, एक चार्टर्ड कंपनी को एक तजारत का राइट मिलता है. बाय रीचिंग 1856 हम देखते हैं कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का एक ताजिर कंपनी थी, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया. The Indians were politically deprived, economically they were shattered, socially they were exploited, religiously their religion was in danger, and their culture was at threat.
Now they reacted against the mighty British Empire. 1857, these are the dates. We are being enslaved. After the people, this was the turning point, 1857. 1885, Indian National Congress काम होता है. The politics of the elites, politics of the moderate, जहाँ 3 Ps, protest, prayer, and petitions. Finally, extremists came, and finally we define 1915 with wider experience, a transformed Mahatma Gandhi, and now a world figure, a recognized politician, political thinker, political philosopher, a negotiator, a interfaith dialogue, believe in interfaith dialogue, intercommunity interaction, cultural integration. He came to India. And third journey is the journey, you can say, that took place, that is Champaran. From Champaran, he started his political career. And the first, he addressed the issue that was faced by the people or the peasants of the Champaran. Now, the greatest contribution to the nation is the freedom that he has given, in which we are enjoying today, or the generation will come to enjoy this freedom. This is the greatest contribution of Mahatma Gandhi. And now the freedom, the legacy, either in the field of social life, either it was in the field of cultural life, economic life, this became guiding force to the politician of our country. And Lal Bahadur Shastri, as a true follower, true disciple, in every walk of life, he tried to translate him or transformed himself in the Gandhian way or the Gandhian perception. This was the greatness of Mahatma Gandhi. And how he achieved this success. This is a lesson which new generation, the coming generations, should take. It was the self-rule, training for self-rule, training self, क्या कहते हैं, self discipline. गांधी जी अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रख करके इन तमाम चीजों को, इन तमाम आइडियाज को इन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया. नाउ वेयर एवर ही वेंट, ही लेफ्ट ए पावरफुल इम्पैक्ट. साउथ अफ्रीका में उन्होंने पावरफुल एक इम्पैक्ट छोड़ा, होल मूवमेंट को क्रिएट करके आए. बाद में it was continued by different politicians, different social reformers who fought. Nelson Mandela is an example, and South Africa got independence, or apartheid was declared illegal. Similarly, when he went to England, people rushed to see Mahatma Gandhi. Who is Mahatma Gandhi? They interacted, they meet. Now the government at that time surprised how the people rushed to see Mahatma Gandhi and meet Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi in his famous speech said, "See, I am not against the British people. I am not against the people of this country, great country. But I am against the imperialism. But I am against the colonialism." With this idea, he attracted more and more people towards his fold. And as a matter of fact, we do find, because of this idea, कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, अंग्रेज कौम के खिलाफ नहीं है, महात्मा गांधी तो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं जिसने इंग्लैंड को, दुनिया को कॉलोनाइज करने के लिए भेजा था. नाउ पीपल गॉट कन्विंस्ड, और लोग आते हैं, और गांधी के अंग्रेज, large number of English people became follower. Now with this, Gandhi touched upon the entire institutions, every walk of life. उसके लिए उन्होंने जगह जगह institutions कायम किए. In South Africa, it was Johannesburg, it was the Lew Tolstoy Farm, Phoenix Ashram in Durban, and now he came to India, it was Wardha. वार्धा में उन्होंने वार्धा आश्रम कायम किया. वार्धा a scheme of education where poorer of the poorest could benefit, could get education, access to the education, has right to the education,
where there is no barrier for caste and creed. And now we do find, working on those models, now the government of India later on carried the agenda of Gandhian agenda and Gandhian legacy of promotion, providing education to all. प्राइमरी एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन का जो एक कोर एरिया था, जहां हम इसको कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था, उसको तो किस तरीके से हिंदुस्तान में रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था. गांधी's life was a mission. Mission was to eradicate poverty. Mission was to eradicate injustice. Mission is to provide equality to the all people, all races, all the excluded, all those who are at the margin, put on the margin. This was the mission of his life. He himself said, "My life is message," and message was to provide peace, a durable peace in the world. Now, he created a large number of people where Europeans, Frenchmen, and many Germans came at his Wardha ashram. And his program, argued David Hardiman, the biographer, that was rooted in the part of various Indian traditions, such as that of Bhakti movement. तो जो हिंदुस्तान की जो परंपरा थी, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशन था, हिंदुस्तान की जो कस्टम था, हिंदुस्तान की जो स्पिरिचुअलिटी थी, और गांधी कभी भी स्पिरिचुअलिटी से हटना नहीं चाहते थे. He promoted all these ideas. He intermingled with this new idea, suited to the modern world, modern society. That is why Gandhi is relevant today in 21st century, when we are living in a highly क्या कहेंगे mechanized world, highly internet कह लें, हम कह लेंगे कि information technology के era में भी. That is why Gandhi is very much relevant today. उनके आश्रम में जो दुनिया से लोग आते थे, रोमन रोला, another his biographer, उनके सिसिलियन जोसेफ जीन लेंजा डेल वास्तो एक सिसिलियन था, जो उनके आश्रम में आता है, और जो आश्रम में आकर के आश्रम हो जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने शांतिदास का नाम लिया, सर्वेंट ऑफ द पीस. और पूरी दुनिया में वो जाकर के अमन का पैगाम, द मैसेज ऑफ द पीस spirit. He was the man who established many organizations in the European countries, and he tried to convince the people that armament, race for armament, will ruin the civilization, ruin the people, brought misery to the people, brought misery to the humanity. Therefore, गांधी का जो आइडिया था पीस का, this man Vestal Del Vesto carried throughout the world with his new name that was given by Mahatma Gandhi, that is the Shanti Das, that is the servant of the society. और पूरे यूरोप में उन्होंने आर्मामेंट के खिलाफ एक अपनी पूरा मूवमेंट लॉन्च किया. तो that is why Gandhi is truly called a rare phenomenon of our life. At the death, Nehru was so disturbed. He said, "A light has gone out of our life. The peace has light has gone. Who was to inspiring? Who was a guiding spirit for us?" So therefore, Gandhi always tried and worked hard to achieve peace through non-violence method, through satyagraha, through resistance. And with this, we can say that he was successful, and following him, the world, our country even achieved a great success. And now his message to the world, in the words of Esther Fearing, एक ईस्थर फियरिंग एक यूरोपियन पोएटेस है, उसने गांधी को एक नज्म, गांधी को डेडिकेट करते हुए एक नज्म लिखी थी. उस नज्म की उनका ये 2-3 लाइन मैं पढ़ता हूं. लव इज दाई बीइंग, ट्रूथ इज द पैशन. गांधी का पैशन ट्रूथ था, गांधी का उसूल जो था लव था. दाउ कॉन्कर of hatred,
एन अनराइटियस इवल, और जिसने हेट्रेड दुनिया से हेट्रेड को खत्म करने की कोशिश की थी. हेल्प अस व्हेन वी स्ट्रगल फॉर गुडनेस एंड राइट. और वो कहती है कि इस सिचुएशन में जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया में गुडनेस लाने के लिए, जब दुनिया में अच्छाई कायम करने के लिए, टीच अस द लेसन ऑफ सर्विस एंड लव. जहां गांधी ने हमको ये बताया था कि सर्विस टू द मैनकाइंड, सर्विस टू ह्यूमन बीइंग एंड लव, टू शो लव इज द ग्रेट ideals which she tried to convey to the new generation of the people. Finally, in the quoting Asrarul Haq Majaz, on his death, he wrote a very famous nazm that is known as Saniha. उन्होंने कहा था कि हिंदू चला गया ना मुसलमान चला गया, उनकी जस्तुजू में एक इंसान चला गया. उनका यह मानना था कि गांधी वाज द ग्रेट ह्यूमन बीइंग. मोस्ट ऑफ द लीडर्स, इट वाज दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, whosoever the great leaders of the world you will study, either it was German or the French or the great minds of the world, great Nobel laureates of the world, Einstein, even Weinstein, वो कहते हैं कि भाई he was a great human being. He wanted to bring humanity, he wanted to establish humanism in the world, and therefore whatever the threat to the humanism came, Gandhi always tried to challenge, always tried to fight against with all these challenges. Thank you very much with these words. Ansel? Thank you so much, sir. We feel privileged to have you here, sir. Thank you so much to addressing the gathering and sharing your expertise knowledge with us and our students. Thank you so much, sir. Now Huh. I would like to invite Dr. Anchal, sir, to kindly address the gathering and share his vote of thanks. A very good morning to all of you on behalf of Faculty of Humanities and Social Sciences, Integral University. I am glad to here to express my vote of thanks. A special thanks to our guest, Not audible. Professor Ansel, you Parvez are Nazir not sir, audible. for Uh-huh. accepting our invitation and for being here with us today. Your thought and insightful lecture have truly inspired us. I thank our head Professor Zeba Akil ma'am for always supporting us and guiding us. Ma'am, without your constant support and supervision, this program has not become possible. I am very thankful to our DSW Professor M.A. Khalid sir, Professor Shahid Ali, and Dean Professor Shahid Ali Khan sir for granting us the permission to hold this session. I am also thankful to my colleague, including senior colleague, who always put in a lot of effort and love into making any event successful. Namely Mr. Anil Kumar Singh, Mr. Dr. Jasimuddin Khan, Dr. Vandana Mishra, Dr. Sohrab Ansari, Dr. Anuradha Sharma, Dr. Tabinda Anjum, Dr. Rasmi Shukla, Dr. Pallavi, Dr. Archana Pandey, Dr. Tahir, Dr. Shadira, Dr. Khurshid Alam, Dr. Khwaja Danish Hamid, Dr. Anand Kumar, Dr. Shahnaz, Dr. Jishan Warsi, Dr. Muhammad Shavez, Dr. Soumya Pandey, Dr. Rubina Khatun, Dr. Asmat Fatma, and Dr. Farah. I am also thankful to my uh,
You have always, I would be failing in my duty if I did not thank our student and participants who have made this day possible. There is a quote I wanted to quote here, that an ignited mind is the most powerful weapon on the earth. So I think all of us uh, truly benefited by the lecture of the Professor Parwez Nazir sir, and I would also like to thank each and everyone you for being here and making this day wonderful, productive, and memorable. Thank you once again. Thank you.